dedicated and put in their best towards supporting successful repatriation of over 190,000 Nigerian refugees, made up of 65,000 Nigerians living in Cameroon, over 109 in 2022, during which a number of resolutions were adopted, among which was the need to establish 3 technical working groups for effective coordination. The 3 technical working groups include Roadmap for Restoration of Peace and Development in the Northeast, that of repatriation, return and resettlement of displaced persons, as well as restoration of livelihoods and strengthening existing program for repentant Boko Haram members. Professor Zulum asked the technical working groups to liaise with the existing tripartite committee on repatriation of Nigerian refugees from the Republic of Cameroon, under which the tripartite agreement was signed more than 2 years ago. He recalled that the first phase of repatriation had already taken place, urging the technical working group to work towards another phase and complete the repatriation. The technical working group are made up of representatives of the Office of the Vice President, Government of Borno, Yobe and Adamawa states, as well as representative of the Federal Ministry of Humanitarian Affairs, Disaster Management and Social Development, Foreign Affairs, Interior, Office of the Attorney General of the Federation, National Emergency Management Agency, as well as Northeast Development Commission. Other representatives in the technical group include those of Nigerian Army, Nigerian Police, and the Nigerian Correctional Service. In Maiduguri, Muhammad Goni, NTA News. And back here in Maiduguri to focus our attention on issues concerning health. Now, the Global Fund grant through the Federal Ministry of Health has donated classes of tuberculosis drugs to Borno State Ministry of Health to complement the available drugs and to improve the condition of the patients in the state. Memuna Garba will now tell us more. The donated drugs comprised classes of 63 cartons of tuberculosis treatment medicines, 30 cartons of TB drug resistance, 10 cartons of spectrum cups for specimens, and 32 cartons of face masks, as well as 58 cartons of hand sanitizers. Others were 7 cartons of cough diagnosis and test kits, some recording and reporting tools, and awareness creation posters and pamphlets. Receiving the items, the Commissioner for Health, Comrade Juliana Bitrus, commended efforts of Global Fund Grant and Federal Ministry of Health for their timely assistance, saying the drugs have been supplied quarterly to the state, which were given free to patients. Comrade Juliana said these classes of drugs will give hope to the tuberculosis patients currently on drugs, adding that the drugs will be distributed to all local government health centers in the state to enable patients access the drugs. She called on the public, particularly tuberculosis patients, to go to any health centers to collect the drugs free. Drug Resistance Tuberculosis Focal Person, Borno State TBL Control Program, Zamden Watari, expressed gratitude to Global Fund Grant and Federal Ministry of Health for the intervention, saying the drugs are being supplied regularly throughout the year. He pointed out that the drugs will be distributed to 169 health facilities across the state. In Maiduguri, Maimuna Garba, NTA News. And still on issues concerning health, Borno State government has commenced training of over 100 medical experts on community management of acute malnutrition. The 3-day capacity building training was organized in collaboration with African Development Bank and Rural Water Supply Agency, RWASA, held at Muhammadu Indimi International Conference Center, University of Maiduguri. Umaru Kirawa was there. Malnutrition have been a global public health concern over the years, with threatening statistics as many people were affected by the disease. Proactive measure of combating malnutrition in all its forms necessitated this third phase capacity building training of health workers under the Inclusive Basic Service Delivery and Livelihood Empowerment Integrated Program of the African Development Bank and Borno State Government under the auspices of Rural Water Supply Agency, RWASA. The training of 120 participants drawn from 12 local government areas of Borno State. According to the General Manager, RWASA, Dr. Muhammad Musa Aliyu seeks to broaden their horizon on international best practices. Relevant health workers will be trained on various aspects of nutrition. So the main goal of the training is to save lives.
early warning and management techniques of malnutrition, and other health-related issues, according to speakers at the event, is a welcome development that will further entrench the desire of the Zulum administration in providing effective services to the people, particularly newly liberated communities. Effective implementation of the modern training strategies and continued capacity enhancement in such direction, according to experts, will no doubt go a long way in ensuring a healthy citizenry for the overall growth of humanity. In Maiduguri, Umaru Kirawa, NTA News. Very well, dear Kirawa. Let us at this point take a commercial break to bring you another set of stories shortly. Does your toothpaste give you complete fresh protection? New Close-Up Toothpaste Complete Fresh Protection takes care of your 5 important oral care needs. It gives you strong teeth, prevents tooth holes, cleans deeply, fights bacteria, and gives you fresh breath. Complete fresh protection from Close-Up. And we go. Oh boy, I see this collab where they shoot there. Blue scatter. Guy, give me small new number now. Romance without finance now, annoyance. Better give me ball. Yeah, give me the number. Oh yeah, jot the number down. 005. Where the complete number? This one was so hot, like the blights are gonna need juice, so just like juices. Hey, oh yeah, give me last numbers. My 5 password. 41 now you owe me. Oh yeah, 7650. What's you? It's money, hello, how are you? What's you? You again? Guys, the first collab was on the trend, though. You know? Find your first. Choose a social data bundle that suits your style. Dial *777# Glow Unlimited. If you're just joining us, this is NTA Maiduguri News at 7. Let's move on now. Commissioner for Local Government and Emirate Affairs, Sugunmai Mele, has advised officials of local government councils in the state to work closely with independent National Electoral Commission INEC officials to ensure success of the ongoing voter registration exercise. He gave the advice when he visited Beni Sheikh, the headquarters of Kaga local government area, for on-the-spot assessment of the exercise. Let's hear Maimuna Garba once again. The commissioner emphasized the need for proper synergy between officials of both the local government and INEC so that those who are eligible are registered, while those that lost their permanent voter cards are captured and issued with new ones. Sugunmai Mele also enjoined local government councillors to enlighten the populace on the need for them to get registered and obtain their permanent voter card. Acting electoral officer of the area, Alhaji Mohammed Kondiga, informed the commissioner that before the commencement of the current exercise, the local government has over 46,000 registered voters spread across 15 wards, consisting of 116 polling units. Meanwhile, the commissioner has addressed staff of Kaga Local Government Council and frowned at the low turnout of staff. Sugunmai Mele issued a strong warning to them, adding that henceforth any staff found wanting in his place of work will be dealt with. He charged the various head of departments to lead by example and ensure all staff report to their duty post daily, saying government has reviewed upward their monthly impress to enhance productivity. The commissioner then proceeded to inspect the local education authority office in the area. In Maiduguri, Maimuna Garba, NTA News. Borno Elders Forum has felicitated with the Sheikh of Borno, Abubakar Ibn Umar Garbai Al-Amin El-Kanemi, over his recent appointment as the Chancellor, Nile University, Abuja. A statement signed by Secretary and Spokesman of the Forum, Dr. Bula Maligubio, says the Forum is extremely happy over the Sheikh's appointment as Chancellor, as this recent feather added to the cap of the Sheikh makes the third appointment as Chancellor in the Nigerian universities. The Forum equally congratulated Professor Dili Dogo over his appointment as the Vice Chancellor of the Nile University. This feat is not just for the two personalities, but an elevation to the entire people of Borno. The statement further praised Allah to give them the wisdom in carrying out their responsibilities diligently.
Away from that now, as part of measures to ensure effective land administration, Biu Local Government Council has established a 13-man Geographic Information Service Committee to work in line with the objectives of BOGIS. The committee was inaugurated by Biu Local Government Chairman Haruna Ibrahim Ipsi. Here are more details of the story. Establishment of the committee followed a recent advocacy visit to Biu Local Government by the Executive Secretary Bogis, Engineer Adam Bukar Bababi and his management team. The 13-member Biu Bogis committee comprised a representative of Biu Emirate Council Kadafuri Yamta, Police, DSS, Nigerian Security and Civil Defense Corps, and relevant departments in the local council. The Biu Local Government Chairman, represented by his vice, Hassan Biu, had, while inaugurating the team, urged members to be dedicated, honest, and humble in the assignment. He reminded the committee to strictly go by the terms of reference in discharging their responsibilities. Shortly after the inauguration, the Biu Bogis committee paid a visit to the Emir of Biu, Mai Mustafa Umar Mustafa, in his palace. The royal father commended Governor Umara for the foresight in creating Bogis, advising the committee to be sincere and truthful in the onerous duty, pledging the cooperation and support of Biu Emirate at all times. In Maiduguri, Abubakar Musa, NTA News. Now, over 3,000 shortlisted indigenous persons of Borno who applied for the Nigerian Navy recruitment exercise have sat for the selection examinations at Memulari Barracks, Maiduguri. Iyamaji reports that Borno State Guidance and Counseling Board, led by its chairman and executive secretary, were at the venue to supervise the exercise. Following announcement by the Nigerian Navy to commence recruitment exercise, the Nigerian Navy has opened its recruitment exercise portal where a significant number of indigenous of Borno have applied and have been shortlisted for the examinations. Addressing applicant, the Executive Secretary, Borno State Guidance and Counseling Board, Engineer Baba Malakai Gamas said, Governor Babagana Umar Azam is working hard to reduce the rate of unemployment, more especially among the youth, hence the need for youth to participate in the exercise. Engineer Baba Malakai Gamas said the examination is for the selection of successful candidates who will be recruited into the Nigerian Navy and call on them to work hard and pass their examination, stressing that anyone that will not pass this exercise, there will be another opportunity. They should not take it as a do or die affair. This is one center out of 30. They are all sitting for exams and the markings is going to be computerized. He called on them to always protect the image and interests of Borno wherever they found themselves in terms of service or any other opportunity. Chairman of the board, Abalon Ashigashia, said they were at the venue to supervise the conduct of the exercise and wish them success. A member of the board, Dr. Hawame Musa, said henceforth sensitization campaign will be organized for adequate enlightenment of the female youth for them to apply into the armed force to get more women in the job. Some participants expressed the hope to be recruited into the Nigerian Navy. In Maiduguri, Iyamaji, NTA News. And that has been the news this Wednesday evening. The translated versions are up ahead. I am Abubakar Musa. gwamna bana umara zulme na share somna buro salake da fasal da kanda ramne IDP adama ada fataro kalakte ya lagadi lurde ada hadar zana andala mini le faide na shakur naga na ya kaswa da tafi adin sondana na share amrun da adro de sulo samtro kwamishina hukuma sana kirmai ya tawaro indikate hukuma sana kuma da lamiran kidama tira anake adama har zauro faida su tawarin zacina
assalamu alaikum haramin wartu sangura da yo cruso tusro fasari ha right lam kanuriye hukuma television NTA mai duguri birni kirelan kula rawa kan tawda son for da yade ka uzumi luko yakan sa duniyar yan video luko yakan ga hijira al islamin kan tawda sarai mace ka me luko ara kan sa ne findini din hawar karatu man da kuma iya maji gwamna kare professor bana umara zalimin somna buro salake da ne tiran na warane committee ne particular da adama ada ayaimen jama'a masu ada fatar collective hadar zina gwamna ya adama ada na sha committee don kuralo da Muhammadu Buhari bana mazu yemi sulban jo san masu wakil ne mamman wani andira har adama ada ta wasuna gwamna bana umara zalim kwashiro kashima bana ma don kuralo da ya ce samuna da sunna ladan na sha wakila da shawari a cina shi za tare da za amne alaman na sandi alaman na men pirakan men pilari nei du men pilari nei a sandi da du pirakan luko unaya na sharin lardi Cameroon ne da sanama amna kriye Borno ya yobe ya hata adama kunde sorono gwamna ya adro sutu na sha committee adama ada kurto yi kwa da yadin na sha sartipa gwazana kan daram ne a wasan da ma sari nan kadro su torin zacina na shakarab karo shiro global fund grandson adma ade da limine lardi medin na sharin kurnarin kasuwarin tifi adma ada kasar gwamnati ada samtar galoturo samzuna sun wakil ne mai garba ya tawo da cina bana da kurnari adma ada na sharin shi commissioner da limida lezana ma kuma da Juliana Bitrus sun moyina ladin ganayaro askran zato suna ade ganayaro kandaram da kiri adma ada don dia sama soro nune pacin nono Juliana Bitrus adro sutu kurna adma ada tumata don dia ada kaswa tipi adro samzai ne kuma da sullo sanjiro samzai nan kado da ne ada nyan pira kan ko lari ndai bunne kire litare sama soro samzai su torin zacina sama ilmun ziraya na sha fasal gletiram da lamaradai am lamaradai lita so adma adro sanna tartib da kandaram da bautu da shi kamun ne adma ada ta waturo wakilin mur kirawa har ada ta sinarin kambuda in bautu kamun ne adma ada na sha fasal da ni lefa na tsabarin jama'a masu ada dina sama su murar zina hatta isu da kasuwa sarwal jinno kasa da gwanin kandaram na maradi an galote kalalarin samna ada ciroye na sha fasal da kandaram da lemi da banki so kuma hatta da shi ruwa sa'ad kunten sarono adartu zo ammen pindin ne admada hukuma asana na men loko indini birnin karelan kajum kuma da lamiriya Dr. Muhammad Musa Aliyu admade tawa akala kalla sama sa murarzuna so fasal adi adalarin kana yaro kandaram ne jama'a masu adro ilmu a ce lamaran zangalwa zan su to wadan zacina Kwamishina hukuma suna na kirmayya sun mai mele na shatawa indikata don shida hukuma suna na kuma cira ainihi ada a tirana saukin daram cida ya adama ada ngalar tiri su amsa ada fasal bapere kodu wajib suna wano wakil mai mana garba ya haur ada ta wasu ladin tawa adama ada na shakin daram da inda lamiya indi adi adama adi gana yaro tattibre am sodrom fasal da botaskati ada bulin no kunja am ka hanza fasala ma ada san masa da warturo wano kwamishina dai adro suttu gana yaro sandiya galazna shida taida za na sha da lemiyare ingura mai luko na sha da san maso da lemidan karnoi mai luko arakan na san maso rono kuma su kwazo lezi na sha ci da ramda gwamnati al na sirna ladin karo kutan za ta wasu na fitu jama'a masu da ci da raci sun nan kadaro kurman na sha da hukumar da shi local authority adima adiro kam zu kwazana karabkara yam Qur'an mai ribar na yabur ne kriye gara yaro baranzali salama Dr. Abubakar Ibn Umar Garbe Al-Amin Al-Kenemi dirom na sha vice chancellor na Nile University Abuja Adama Ada fandon zuri kangurno gana yada tamshi karabka de Dr. Bulan Mali Gubewe sande karo kujin za baranzali salama adro to sana gana yaro lamar ade kan daram ne awa sadin ma ada kozana no shiro to wacce wono ada gade ya kuro baranzai daraja ada fandorin gana yaro kan daram ne nan gudon kriye borno da lirri da sabasa na samaro sabsuna wani adolo sutta professor dili dogode na shaka alan zasu wanduna ma adin sha barazana ala gorazana ala sandiro kashima kuntuwa daraja san maso ciro kasarin zakin daran fasal da sidiya le tiram sanmara sidiya adama adangal wote kala ladin karabka bogi se ade da nami da majalis kuma na biyu ladin lamar zakatro sakana wakilare ame loko yakin ade wakin da bakar musa andira guljin adama ada na sharin injiniya baba bai le zina Allah lamar ada katro cikono kuma da nami da adama ade na sharin shi wakilare DSS hatta da yankuntin soro fasal ada to chano jama'ar marsar taksuna angalar ci zatare da zam hakikalan zai adama ada angalar to sa wakilako
kwamiti adama ade kuma za kwaza le za mai biyu ma mai Mustapha Umar Mustapha ade yaro ningin za sana amsan ingoro kriya borno ya sandi du fiakke ma kozna na shafa sollen kira da daren ji adam da askran ji adam adro jarawa ruwa turo da lamida amma malari barak burni kare ala nafsa na wano adam da wakin da guljin larin na shado huma da lamida tamshi karab kadiya kaza da lanzafu soron gawa da sande war matu da sanna larin da lami adam anan jamara mangoro so adam ade na shafa sala da ga sasun za su alubka da wano tamci da lamida injiniya ba mala kaya mai kasar da gwamna bana marazin mai rai inda ramda ci da ba ci tibul mi ada fuluturono garawa adama ada sandiya karturo zai ye kam da zuya alai hamarjam shaci da askare adro gozai sandi suni ne kanadiya goza sauci da kadanan kadrono kaza da la da lamide abalan ashiga shaye sandi kalan zai lamar ada sandiya kunno zuna sana dr hawo mai musai rayya kishana so adro tawsa alai hamarjam kishana ngu ci da askara ade roga gainsu tawdun za cina har mi ane lor tuso fajira cikin fassarar labaran namu ne za ku ji cewa gwamna Babagana Umar Zulum ya jagoranci kaddamar da wani kwamiti don dawo da 'yan hijiran arewa maso gabas. Ma'aikatan lafiya sun karbi tallafin kaya magunguna na tarin TB. Kwamishinan ƙananan hukumomi da masarautu ya yi kira ga a haɗa kai da hukumar INEC domin gudanar da ayyuka a ƙananan hukumomi. Assalamu alaikum masu kallon mu daga nan NTA Maiduguri, barkamu da sake saduwa a yammacin yau Laraba 13 ga watan Sha'aban bayan hijira annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da shekara 1443 wanda ya daidai da 16 ga watan Maris na shekarar 2022 ga fassarar labaran mai karantawa Ibrahim Garba Umar. Gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya jagoranci wata tattaunawa da aka yi domin kafa tawagar da za su jagoranci dawo da 'yan hijiran da ke Najeriya a Abuja. Ya gudanar da wannan taron ne tare da mataimakin shugaban kasa a matsayin shugaban kwamitin da shugaba Muhammadu Buhari ya kafa, wanda shi kuma gwamna shi ne mataimakin wannan shugaba. Ahmed Gani ya bayyana mana cikin rahoton inda ya bayyana cewa mataimakin shugaban kasan ya umarci gwamna Babagana Umar Zulum da ya jagoranci tawagar da za a kafa kwamitin domin dawo da 'yan hijiran da suke zaune a makwabtar kasan nan. Gwamnan jihar Professor Babagana Umar Zulum ya bayyana cewa akwai kimanin 'yan hijira 190 a kasar Kamaru da kuma 65,000 a kasar Nijar game da 25,000 a kasar Chadi da suke tsugunne a makwabtan kasar nan. Gwamna Babagana Umar Zulum ya bayyana cewa mataimakin shugaban kasa Yemi Osinbajo tun a ranar 7 ga watan Maris na shekarar 2022 ne suka yi tattaunawa sai ta farko inda ya ba shi damar ya kafa wannan kwamiti. Kwamitin dai sun samu wakilai daga bangarori daban-daban ciki har da ofishin na babban attorney general da membobi daga jihohin Adamawa da Yobe game da jihar Borno da kuma ma'aikatar tallafawa al'umma da ta NCDC da ta harkokin waje da na cikin gida da kuma ofishin attorney general da sauran jami'an gwamnati, inda ya kira a gare su da su tabbatar sun gudanar da aikin domin a kammala aikin akan lokaci. Wata kungiya mai suna Global Fund Grant ta ba da tallafin kayayyakin magunguna na maganin cutar tarin TB. Amina Garba ta bayyana mana cikin rahoton ta cewa an miko kayan ne ta hannun ma'aikatar lafiya ta gwamnatin tarayya, inda aka miko ta zuwa gwamnatin jihar Borno, da ta bayyana cewa cikin kayayyakin akwai magunguna da kwantenoni na daukan yawu domin gwada su da kuma abubuwan sanyawa a hannu da kuma maganin tsaftace hannu da sauran kayayyakin da suka dace. A yayin da take karban wannan tallafi, kwamishinar lafiya ta jihar Borno Juliana Bitrus ta bayyana godiyarta da jin daɗin ta ganin yadda aka kawo wannan kayayyaki, sannan ta bayyana cewa an kawo su kuma daidai lokacin da ya dace, sannan ta yi kira ga tawagar da za su rarraba wannan kayayyaki
cewa su raba su duk inda ya dace. Ta tabbatar da cewa wannan magunguna dai kyauta ne duk asibitin da aka kai su, al'umma su yi kokari su je su karba ba tare da sun bada ko kwabo ba. Domin bunƙasa harkokin kiwon lafiya, gwamnatin jihar Borno ta shirya wani taro na ƙarawa juna sani na waɗansu membobin kiwon lafiya da suka wuce kimanin 100 a nan birnin Maiduguri. Umar Kirawa ya bayyana mana a cikin rahotonsa cewa wannan taro dai bankin bunƙasa Afirka da kuma hukumar samar da ingantaccen ruwan sha ta Ruwasa su ne suka shirya wannan taro. Taron kuma yana gudana ne a babban ɗakin taro na Muhammadu Indimi da ke jami'ar Maiduguri, da ya bayyana cewa an ba su horo na musamman kan yadda za su samar da abinci mai gina jiki da kuma yadda za su kula da lafiyar al'umma. A yayin da ake gudanar da jawaban, an ba su jawabai masu inganci. A yayin da yake yin jawabin shi na kaddamar da buɗe wannan taro, ya jinjina wa gwamna Babagana Umar Zulum kan irin yadda ya fidda tsare-tsare masu yawa waɗanda za a bunƙasa harkokin kiwon lafiya. Kwamishinan ƙananan hukumomi da masarautu Segun Maimele ya yi kira ga ma'aikatan ƙananan hukumomi da su bawa hukumar zaɓe mai zaman kanta goyon baya domin gudanar da ayyukan rajista a kan lokaci. Maimuna Garba ta bayyana mana a cikin rahotonta cewa Segun Maimele ya bayyana hakan ne a garin Binishek, karamar headquarter karamar hukumar Kaga, inda ya kira a gare su da su tabbatar sun bawa ma'aikatan na ainihin goyon baya. Sannan ya sake kira a gare su da su tabbatar sun haɗa kansu sun kuma fita ofishinsu a kan lokaci domin ganin wannan aiki na da muhimmanci, kuma su ba su goyon baya don a kammala shi a lokacin da ya dace. Ƙungiyar dattawan jihar Borno sun miƙa takardarsu ta goyon baya da taya murna ga mai martaba Shehun Borno Abubakar Ibn Umar Garbai Al-Amin El-Kanami. Wannan takarda dai ta samu sa hannu na sakataren kungiyar wato Dr. Abula Mamali Gubiyo, inda ya bayyana jin daɗin su da godiyansu ga mai martaba Shehun Borno kan yadda aka bashi matsayin babban shugaban jami'ar Nil ta Abuja. Sannan ya ƙara bayyana godiyarsa ga Professor Dilli Dogo wanda aka bashi mataimakin shugaban jami'ar, inda ya ƙara da cewa wannan taya murna ba tasu su kadai bace har ma da dukkan 'yan jihar Borno. A ci gaba da suke na bunƙasa kan iyakoki da kuma hana rikice-rikice, karamar hukumar biyu ta kaddamar da ayyukan da Bogis take gabatarwa a yankunan jihar na Borno, inda su ma suka kafa kwamiti karkashin jagorancin Bogis din. Shugaban karamar hukumar ta biyu Haruna Ibrahim Ibsi shine jagoranci kaddamar da wannan kwamiti. Abubakar Musa ya bayyana mana cikin rahotonsa cewa a ta bakinsa a yayin da ya kafa wannan kwamiti, ya bayyana cewa dalilin kafa wannan kwamiti nasu shine tun biyo bayan ziyarar da babban sakataren Bogis din injiniya Adam Bukar Bababe ya kai musu ziyara, shine ya ba su shawarar su kafa wannan kwamiti. Membobin kwamitin dai su 13 ne da suka hada daga membobi daga masarautar ta biyu da Alhaji Kadafur Yamta da kuma jami'an 'yan sanda da DSS da NSCDC da sauran jami'an ƙananan hukumomi. Haskan mu duka iyakan labaran namu ne yau kenan, sai kuma gobe idan mai duka kai mu da fatan kwana lafiya. masu kallo barkamu da warhaka kuma barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na mu gani a ƙasa, a shirin da baya ƙasa a gwiwa wajen shiga lungu da sako, kororo unguwa
a gari domin bibiyar ayyukan gwamnatin Professor Babagana Umar Zulum a wanda yake wa al'umma domin kawo ci